Еще мы хотим сказать об одном моменте, причем сам Майкл стал инициатором этого, о том, что на самом деле Америка не вся одинаковая, да, и в ней есть места, в которых лучше искать мужчин, по его мнению, да, и есть места, в которых лучше с ними, не связываться, не находить там мужчин, не ориентироваться на эти города или эти регионы. Okay, honey, do you want to tell something about place where will be better to find American men? It depends what the woman wants. Of course, some women, every woman wants a different kind of man. But if you want a traditional American man who's, hard worker, good Christian values, very traditional, and you can find them in any part of America. But a lot of them you'll find in the South, Southeast, and Southwest too. Georgia, South Carolina, Florida, North Carolina, Mississippi. These are good traditional men, traditional areas, good Christian values. Texas, very good place. The Midwest, like Oklahoma, all these states where there's a lot of farming. These are places you'll find more traditional American men. Places like New York and big cities like New York and other places like this, like Los Angeles. Very different culture. It's more like Western Europe, this culture. A lot of these big cities. So, and if that's what you're looking for, it's okay. But it's definitely very different. In general, of course, there's some good men there too. But in general, these places are going to have very different culture than the rest of the country. Okay, can I translate it? Sure. Thank you very much. Майкл сказал так, значит, look at Will Daddy, yes, cool. Yeah. Майкл говорит так, что, безусловно, каждая женщина ищет чего-то своего, да, мужчины могут нравиться разные. Если вы хотите традиционного такого мужчину с христианскими там ценностями семейными, с такими, с традиционными, да, будем говорить, не обязательно христианскими. Это же, женщины же у нас и из Казахстана есть, и из Дагестана, и из разных регионов России, бывшего Советского Союза, да, с хорошими семейными ценностями, работящего, такого мужественного, то вы сможете найти таких мужчин в разных частях США, но в основном Майкл, конечно же, рекомендует с юго-востока, а также с юго-запада, с таких штатов, как Каролины, да, там северная и южная, с Миссисипи, Флорида. Honey, I didn't know that Florida is a pretty conservative state. Well, Florida in some parts, but Florida is very different because you have a lot of people from New York and Different other places parts, that come to Florida. So not so much Florida, more the other states in the south and southeast. Okay, but some of Florida. Yeah, thank you, honey. Он говорит, Флорида, штат на самом деле, конечно, разный, там много таких мужчин традиционных, но также там много мужчин с разных частей вообще Америки, там из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, из всяких разных других частей, поэтому Cuba, мужчины там разные. Cuba, да, другие страны. Race car, look at race car, Daddy. Джексон говорит, посмотри, Daddy, race car. Джорджия, Миссисипи, есть Техас, хороший штат, да, Теннесси, Средний Запад, там Оклахома и другие штаты. То есть там мужчины будут такие, там, где много ферм, там, где земля, там, где мужчины, такие более традиционные мужчины, вот посмотрите на Майкла, вот такие мужчины. Если вас, в Лос-Анджелесе, Калифорния, да, Калифорния, Вашингтон штат, Нью-Йорк, некоторые северные там вот места, Northeast, там Чикаго, etc. Am I right? Чикаго и так далее. Вот там вот будут мужчины более европейского плана. Can I tell something like, if you wanna Trump type man, this is
the most part of America. If you want an Obama type man, this is California, Chicago. And Trump's not really conservative. He's more like Okay. Obama than that. But he's in New York. He's your typical New York. Yeah, person. I'm not right. Yeah. But yeah. They're more liberal places. Cities are always liberal, a lot more liberal than the country, the rural areas. So. Thank you, honey. So, but like I said, there are good people in all the cities. There's good people and bad people in the country, or good, bad people in the country. But in general, it's a very different culture. I know. It doesn't mean that somebody is good, somebody is bad. I understand, just urban or suburban. Майкл говорит о том, что, Трамп на самом деле не такой консервативный, он типичный нью-йоркерец, Обама чикаговец. Но, тем не менее, вот Майкл сказал о том, что как бы города, города и Калифорния, они более либеральные, то есть они более свободные, такие более, не знаю, там более терпимые к каким-то, может быть, я не знаю, там, к каким-то другим вещам, менее консервативные, там, more liberal. What else, honey? What else can I ask you? How to find so good men like you? No, really. I'm sure that some women will interest in this because how to find so good men like you? I'm a difficult man. Water tower, yeah. I think you just have to be, you have to be smart. Water tower, Daddy. Jackson, water tower. Whoa, buddy. Like I said, I think in general, if you look in these places where are more traditional, if you're looking for a traditional man, maybe it's not what you're looking for. You're more likely to find these men in these places. I think that's the first thing, is to make sure you're looking in the right places. I think you should be very honest on this website, about what you want, and make sure that when you're talking with the man you're talking to, that you're both very honest, because it's this is very different than dating somebody in your own city where you can play the game and dating game. This is you live on the other side of the world. You need to be very honest with each other about what you want, because you only get so many opportunities to see each other before you're married, and you want to make sure you're with the right person. But just make sure they have the same values as you. Make sure you're doing it for the right reasons. I think a lot of I think there's a bad stigma that a lot of women from Eastern Europe just go with a man, older man or something for money. But I think a lot of these men also go for a younger woman for their beauty, so it's a fair trade. But just make sure you're both looking for the right reasons. You're not looking for a man for money, and he's not looking to go with you just because you're beautiful. Make sure you love each other and you agree with each other's principles. And I think that's the biggest thing. Just make sure you have the same principles, same values, and that you both want the same things, same goals. And that's the most important thing. But that's my advice. Thank you very much. Майкл говорит, я задала вопрос, как найти такого хорошего парня, как ты. Он говорит, я не такой хороший, есть сложный, ты знаешь. Короче, он говорит, что вы, когда придете на сайт, конечно же, это не то, чтобы встречаться с человеком из твоего города. Вы понимаете, ты общаешься с человеком за океаном, но вы, когда придете на сайт, начнете с ним общаться, вы в процессе общения убеждайтесь, задавайте друг другу вопросы, будьте честны, убеждайтесь в том, что вы ищете одного и того же, потому что, не секрет, что есть определенная репутация, у некоторых женщин из Восточной Европы, которые совсем молоденьких, красивеньких, которые выходят замуж за мужчин довольно преклонного возраста, и действительно, я знаю, что многие женаты и замужем по любви, по обоюдному чувству, в таком случае, но некоторые же выходят замуж, потому что за кошельков, не за мужчин, а за их кошельки, и это есть такая репутация некоторая, такая сторона ее.
Также есть мужчины, которые тоже вот ищут женщин, в общем-то, не особо им и важно, какие у них там семейные ценности, поэтому вы общайтесь с человеком, узнавайте, будьте честны друг с другом. Вот, в общем, вот это вот его совет. Thank you very much, honey. Еще хочу спросить мужа, что нужно делать для того, чтобы женский профайл на сайте знакомства привлек больше внимания. Annie, what do you think? What has to do woman that her profile on a dating site, dating website, will be more successful, will be more interesting for men? Well, I think the first thing to understand is that most men, and a big problem of this kind of dating is that there are a lot of scams, and there are a lot of women whose profiles are not real, and they're just trying to get money, and unfortunately it makes it very difficult for people who are honestly trying to find a relationship. But the things that I looked at that I could know that this was not real was, some profiles you know that the woman is real. It's very it's obvious, and then some you can know that they're a scam and it's not real. But biggest thing is the pictures. I know a lot of women like to go to a professional photographer and get pictures, but honestly I don't recommend this because this is what a lot of these fake profiles use. They use these. Yeah, you did take your picture of school, Jackson. They use these pictures. They take these pictures from models, and they have these beautiful women who look like supermodels. Jackson, hey buddy, yeah, I see your picture of school. I remember, buddy. And then these women are beautiful. Their profiles say that all the right things. They say, I want to cook and clean and be the, they sound like the perfect woman, which is not real. Obviously, there's no perfect person. There's no perfect man. But my Jackson, yeah, I see the water tower. I see it, buddy. I see it. Okay. But real pictures are good for the women. Pictures you take on your phone or in real places and really in your city or in your home, so that the men know that you're a real person. That's the biggest thing, because there's so many profiles on these sites and so many of them are fake, and it's very difficult to tell who's real. In your description, when you write, be very honest about the good things and the bad things about yourself, what you're looking for. Don't try to sound like the perfect woman, like you understand. Just be honest about what's good and what's bad. And I think those are the same things you should look for in a man. But that's the biggest thing is the professional pictures. Of course, they're beautiful, but unfortunately, a lot of times you're going to be people might not send you a message because they might not think that you're real. Some doubts. Okay, thank you, honey. I will translate. Значит, Майкл сказал так, что, к сожалению, есть много мошенниц, или мошенников, да, с ненастоящими фотографиями, которые выдают себя не за тех, кто они есть, там всячески вымогают деньги и так далее. Но чтобы... И вот как ни странно, да, здесь, безусловно, он говорит, там всякие профессиональные фотографии, да, они смотрятся красиво, но они вызывают подозрения, когда фотографии без... что очень-очень много профессиональных фотографий, они вызывают подозрения. А девушка, у которой будут фотографии попроще, да, из города, в котором она живет, где-то в местности, в которой проживает, в каких-то вот интерьерах, в которых она, да, водится, она вызывает меньше подозрения. И, как ни странно, если у вас суперпрофессиональные фотографии, вы настоящая девушка, да, может быть очень красивая, может быть вы настоящая модель, да, профессиональная,
Вот, но это может вызвать некоторые подозрения, поэтому будьте с этим осторожнее. И, конечно же, то же самое может быть и с мужчинами. Тоже сильно не ведитесь, если у него там какие-то супер там фотографии невероятные, все одна к одной. Будьте осторожны. Ну, наверное, я от себя тут уже скажу. Переходите в скайп поскорее, чтобы проверить, настоящий или нет. Майкл что-то еще хочет сказать. Barn, yes, you're right, barn. Barn. Yeah, Амбар, barn, cool, амбар, buddy. говорит, смотри, амбар. Yeah, Yeah. barn, yeah. Yes, honey, you wanted to tell something else? Yeah, also, you have to be more aggressive on these websites. I know that you're more traditional women, and it's the man who's supposed to make the first step and to send you a message. Yeah, Jackson, I hear you, buddy. And it's the man who's supposed to make the first step and send you a message. Майкл сказал, я перевожу, что Look at trees, Daddy, yes. I see the tree. Майкл сказал о том, что на самом деле не так легко. Пишите первыми еще и потому, что вы все-таки очень красивые. И не так легко написать первым красивой женщине. На самом деле, ну, потому что, конечно, в Америке много красивых женщин, но на самом деле, когда приходишь на веб-сайт, то, ну, это как бы очень много красивых женщин, и ты немного теряешься, и, ну, немного и страшно, и волнительно. Короче, пишите первыми, не стесняйтесь. Honey, can I ask you, when we found each other, what did you like in my profile or in me? How to tell you? What did you like that you? What did you like? Maybe you found something in my profile, or my pictures, or what I sent in message to you. What was for you? She's good, or something, you know. First, you were very honest in your profile. You didn't say something like a dream. You want a perfect man who has all this. You were very honest. You said you want a simple man who's honest, and you know, lots of other good values. You were honest about yourself. You had honest pictures that were real pictures. They weren't, you know, they were beautiful pictures, but they weren't. It wasn't like a supermodel that had, you know, two pictures and it looked like it was a fake profile. It was obvious these were real pictures in real places from your real job. And then also, you were, when we first started talking, you were more aggressive than other women, and it helped because I was shy. Like most men are going to be intimidated or shy by a beautiful, you know, we can't believe it, that there's a beautiful Eastern European woman who's interested in us. So you know, when you're more aggressive, you know, asked me to Skype the first day we you know, the first time we talked, and that was it. You know, you were very aggressive. You were, you know, and I like that. So I think you know, I think be very honest in your profile. If you're interested in a man, send him a message. Of course, the man needs to take some initiative and send you messages, and he will once he knows that you're interested, that, you know, he has a chance with you. But then you know, if you like somebody, be aggressive, because I'm sure you'll be getting lots of messages from men, but the men are also getting lots of messages for women. So if you see a man you like, you need to be aggressive. Same thing with a woman, because, you know, there are a lot of good women and a lot of good men. If you see what you want, go for it and be aggressive. Aggressive. When you say aggressive, you mean something good in this? Sure, yeah, aggressive. Like, take action. If you like a man, don't just think about it. Send him a message. Say, I like, you know, I would like to learn more about you, right? Yeah. Okay, now I will translate, honey. Thank you. That's very interesting, actually. Я спросила у Майкла, когда мы с тобой нашли друг друга, что тебе понравилось в моем профайле, может быть, в моих фотографиях или в том, что у меня было написано, что тебя зацепило? И он сказал, что мне понравился твой профайл тем, что там была, ну, как сказать,
ты была честная. У тебя не было написано, что там какой-то заоблачный мужчина. У тебя был, в принципе, там, ну, ты писала о том, что там простой, там хороший, честный человек, да, ты ищешь такого. Мне это понравилось. Мне понравились твои фотографии, несмотря на то, что ты на них выглядела красиво. Не было в них ничего такого, как он говорит, там, профайл с 2 суперпрофессиональными фотографиями, ну все, больше нет. Такой профайл вызывает подозрения. У тебя было несколько фотографий, у меня было фотографий, наверное, 6 или 8. И они были разные, и на работе, и там где-то, и что-то, и не было каких-то супер таких агрессивных моделинговых. Такого не было. Все было довольно просто. Вот, что ему еще понравилось? Ему понравилось, что он говорит aggressive. Ты была довольно агрессивной. Но я его спросила, имеет ли он в виду хорошее, когда он говорит это, агрессивное. Он говорит, да, в данном случае агрессивная значит деятельная, активная, инициативу проявила, потому что ты проявила инициативу, написала мне, да, я написала Майклу первое, и ему понравилось, что очень скоро, там буквально, я не знаю, мы сразу перешли к разговору в скайпе, вот, что я была такая, ну, взяла инициативу в каком-то смысле в свои руки, потому что Майкл говорит, я понимаю, что красивым, достойным женщинам много мужчин пишет на сайте, но, девочки, не забывайте, что и достойным мужчинам пишет много женщин, поэтому будьте более агрессивны. Honey, thank you very much. I think that it will be very good interview. Good, honey. Yeah, я говорю спасибо большое. Это должно быть очень хорошим интервью. Thank you. I think that he has to have his own YouTube channel. Я думаю, что у него должен быть свой собственный YouTube канал for American men who want to be married with women from Eastern Europe. Oh, maybe I will not put it in a video. I will cut it. No. This is private. Some privacy. Окей. Хорошо. Я говорю, может, я это вырежу. Да, спасибо. Thank you. Спасибо тебе. Thank you. Спасибо, на самом деле, я очень благодарна, потому что так, мне кажется, хорошо Майкл ответил. Я надеюсь, что я нормально перевела. Перевод, конечно, свободный, но тем не менее. И Джексон притих. Thank you, Jackson. О, мой мальчик. Jackson, say спасибо. Спасибо. Hey, you okay? You okay? You fine? My boy. Yeah, stop whining. Стоп, бедный мальчик. Хватит хныкать, ему говорят. Ладно, люди, спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что мы повторим что-нибудь еще у Майкла. Я спрошу, мне кажется, можно задать ему много-много вопросов, вот, на которые он ответит хорошо, профессионально, со знанием. Не так, как я, на какие-то. Вот. Большое-большое спасибо вам за внимание. Хорошего настроения, доброго времени суток. Пока-пока. Бай-бай. Пока.